Hello, welcome to Mini Book Plus Art. My name is Nicole Anal, and I'm an educator at the Norton Museum of Art in West Palm Beach. And I'm here with... Hi, my name is Marissa Montesino, and I am from the Palm Beach County Library System. And I have my friend here with me, Amber Denise, also from the Palm Beach County Library System. This is Mini Book Plus Art virtually. During Mini Book Plus Art, a program that we typically host at the library as part of our library partnership, we read a book in English and in Spanish, and we relate it to a work of art from the Norton Museum of Art's collection. Today's book is called Thank You, Amu by author Oge Mora. I will be reading in English, my friend Nicole will be reading in Spanish, and my friend Amber will be signing it. Thank You, Amu by Oge Mora. Gracias, Amu, por Oge Mora. Note to the reader, Amu is the Igbo term for queen. Nota al lector, Amu es la palabra para reina en Igbo. On the corner of First Street and Long Street, on the very top floor, Amu was cooking a thick red stew in a big fat pot for a nice evening meal. She seasoned and stirred it and took a small taste. What a delicious stew, Amu said. Tonight's dinner will surely be the best I've ever had. En la esquina de la calle First y la calle Long, en el último piso de arriba, Amu estaba cocinando un guiso rojo espeso en una olla grandísima para una buena cena. Lo sazonó y lo agitó y tomó un pequeño sorbo. ¡Qué delicioso guiso!, dijo Amu. La cena de esta noche seguramente será la mejor que he tenido. With that, Amu put her spoon down and went to read a book before supper. As the thick red stew simmered on the stove, its scrumptious scent wafted out the window and out the door, down the hall, toward the street, and around the block until knock! Someone was at the door. When Amu opened it, she saw... Con eso, Amu soltó su cuchara y se fue a leer un libro antes de cenar. Mientras el guiso rojo espeso hervía a fuego lento sobre la estufa, su exquisito aroma flotó por la ventana y por la puerta, bajó por el pasillo hacia la calle y a la vuelta de la esquina hasta que ¡toc! Alguien estaba en la puerta. Cuando Amu la abrió, vio a... A little boy! Little boy, Amu exclaimed, what brings you to my home? I was playing with my race car down the hall when I smelled the most delicious smell, the little boy replied. What is it? Thick red stew. Stew, the boy sighed. That sure sounds yummy. ¡Un niño! ¡Niño!, exclamó Amu. ¿Qué lo trae a mi hogar? Estaba jugando con mi auto de carreras cuando olí el aroma más delicioso, respondió el niño. ¿Qué es? Un guiso rojo espeso. Un guiso, suspiró él. Eso suena riquísimo. Amu thought for a moment. She was saving her stew for dinner, but she had made quite a bit. It would not hurt to share. Would you like some? The little boy nodded. And so Amu spooned out some thick red stew from the big fat pot for her nice evening meal. Thank you, Amu, the little boy said, and went on his way. Amu pensó por un momento. Estaba guardando su guiso para la cena, pero había hecho bastante.
No haría daño compartir. ¿Te gustaría un poco? El niño asintió. Entonces Amu le sirvió unas cucharadas del guiso rojo espeso de la olla grandísima para su buena cena. Gracias, Amu, dijo el niño y siguió su camino. With that, Amu closed the door and went back to her book. As she read, her thick red stew's scrumptious scent wafted out the window and out the door and down the hall and toward the street and around the block until knock, knock, someone was at the door. When Amu opened the door this time, she saw. Con eso, Amu cerró la puerta y regresó a su libro. Mientras leía, el exquisito aroma de su guiso rojo espeso flotó por la ventana y por la puerta, bajó por el pasillo hacia la calle y a la vuelta de la esquina hasta que, toc, toc, alguien estaba en la puerta. Cuando Amu abrió la puerta, esta vez vio a police officer. Miss Police Officer, Amu exclaimed, what brings you to my home? I was on duty down the street when I smelled the most delicious stew, Miss Police Officer replied. What is it? Thick red stew. Ah, stew, she said, and her mouth watered. That sounds mighty tasty. una oficial de policía. Señor oficial de policía, exclamó Amu, ¿qué la trae a mi hogar? Estaba de servicio calle abajo cuando olí el aroma más delicioso, respondió la señora oficial de la policía. ¿Qué es? Un guiso rojo espeso. ¡Ah, un guiso!, dijo ella, y su boca se hizo agua. Eso suena sumamente sabroso. Amu thought for a moment. There was still enough to share. Would you like some? The police officer nodded. Once again, Amu spooned out some thick red stew from the big fat pot for her nice evening meal. Thank you, Amu, the officer said, and went on her way. Amu pensó por un momento. Todavía había suficiente para compartir. ¿Te gustaría un poco? La oficial de policía asintió. Una vez más, Amu sirvió unas cucharadas del guiso rojo espeso de la olla grandísima para su buena cena. Gracias, Amu, dijo la oficial de policía y siguió su camino. And for the second time, Amu closed the door and went back to her book. Sure enough, as she read, the thick red stew's scrumptious scent wafted out the window, out the door, down the hall, toward the street, and around the block until, knock, knock, knock. Again, someone was at Amu's door. This time, when she opened it, she saw. Entonces, por la segunda vez, Amu cerró la puerta y regresó a su libro. Como era de esperar, mientras ella leía, el exquisito aroma de su guiso rojo espeso flotó por la ventana y por la puerta, bajó por el pasillo hacia la calle y a la vuelta de la esquina hasta que, toc, 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 de nuevo. Había alguien en la puerta de Amu. Esta vez cuando la abrió, ella vio a hot dog vendor! Mr. Hot Dog Vendor, Amu explained. What brings you to my home? I was selling my hot dogs down the block when I smelled the most delicious smell, Mr. Hot Dog Vendor replied. What is it? Thick red stew. Ooh, stew. The vendor licked his lips. That sounds quite delectable. un vendedor de perros calientes. Señor vendedor de perros calientes, exclamó Amu, ¿quién lo trae a mi hogar? Estaba vendiendo mis perros calientes más abajo en la cuadra cuando olí el aroma más delicioso, respondió el señor vendedor de perros calientes. ¿Qué es?
un guiso rojo espeso. ¡Oh, un guiso! El vendedor se relamió los labios. Eso suena muy delicioso. So Amu spooned out some thick red stew from the big fat pot for her nice evening meal. Thank you, Omu, the hot dog vendor said and went on his way. Entonces, Amu le sirvió unas cucharadas del guiso rojo espeso de la olla grandísima para su buena cena. Gracias, Amu, dijo el vendedor de perros calientes y siguió su camino. Throughout the day, people from all across the neighborhood knocked on Amu's door. She fed a shop owner, a cab driver, a doctor, an actor, a lawyer, a dancer, a baker, an artist, a singer, an athlete, a bus driver, a construction worker, and even the mayor stopped by. And each time they knocked, Amu shared. A lo largo del día, gente de todas partes del vecindario tocaron la puerta de Amu. Ella le dio de comer al dueño de una tienda, a un taxista, a una doctora, a una panadera, a un actor, a un abogado, a una bailarina, a un artista, a un cantante, a un atleta, a una conductora de autobús, a un trabajador de la construcción, hasta la alcaldesa la visitó. Y cada vez que tocaban, Amu compartía. Soon, the sky darkened, the streetlights brightened, and it was finally time for dinner. But when Amu opened her big fat pot of thick red stew for her nice evening meal, it was empty. Pronto, el cielo se oscureció. Las farolas se iluminaron y finalmente llegó la hora de la cena. Pero cuando Amu abrió su olla grandísima para servirse del guiso rojo, espeso para su buena cena, estaba vacía. Amu sniffled. There goes the best meal I ever had. Sorry and blue, she sat at the table with her empty pot until knock, 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 knock. Who could that be? Amu wondered. And when she opened the door, she saw. Amu sollozó. Ahí va la mejor cena que he tenido. Apenada y triste, se sentó en su mesa con la olla vacía hasta que toc, 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 toc. ¿Quién podría ser? Se preguntó Amu. Cuando abrió la puerta, ella vio a... The little boy, the police officer, the hot dog vendor, the shop owner, the cab driver, the doctor, the actor, the lawyer, the dancer, the baker. Why, everyone she fed today was at her door. I'm sorry, everyone, Amu sighed. My thick red stew is all gone and I have nothing left to share. The little boy tugged on Amu's sleeve. Don't worry, Amu. We are not here to ask. We are here to give. Un niño, la oficial de policía, el vendedor de perros calientes, el dueño de una tienda, el taxista, la doctora, el actor, el abogado, la bailarina, la panadera. Pero si son a todos los que les había dado de comer hoy, estaba en su puerta. Lo siento mucho, suspiró Amu. Ya se acabó mi guiso rojo espeso. No me queda nada para compartir. El niño tiró de la manga de Amu. No te preocupes, Amu. No estamos aquí para pedir. Estamos aquí para dar. The police officer carried in a fresh salad. The mayor entered in with a roast chicken. The baker brought a collection of sweet goodies. Even the little boy presented Amu with something special in a shiny red envelope. Everyone who had knocked on Amu's door that day squeezed inside her tiny apartment, and together they ate, danced, and celebrated. While Amu's big fat pot of thick red stew was empty, her heart was full of happiness and love.
La oficial de policía llevaba una ensalada fresca, la alcaldesa entró con un pollo asado, la panadera trajo una colección de dulces golosinas. Hasta el niño le presentó a Amu algo especial dentro de un sobre rojo brillante. Todos los que habían tocado la puerta de Amu ese día se apretujaron dentro de su pequeño apartamento y juntos comieron, bailaron y celebraron. Aunque su olla grandísima de guiso rojo espeso estaba vacía, el corazón de Amu estaba lleno de felicidad y amor. That dinner was the best she ever had. Thank you, Amu. Esa fue la mejor cena que había tenido. Gracias, Amu. Thank you for joining today's reading. I hope you enjoyed Thank You, Amu by Mora. Now, I want to take a look at this work of art. It is titled Super Blue Omu, and it was made by an artist named Njideka Akunyili Crosby. I want you to take a minute to look at this painting. Scan it from top to bottom and from left to right. What is the first thing that stands out to you? I notice a woman sitting on a couch. I also see a TV, a lamp, and a coffee table with a tea set in the space. With all of these clues, I can conclude she's in a living room. What about the colors? What colors do you notice in this work of art? I see a lot of blues, some muted pinks, beiges, and even some greens. How do these colors make you feel? The shades of blues can sometimes represent a feeling of longing. Blues can also make us feel blue. Feeling blue is when one feels sad or nostalgic. Do you notice the patterns on the couch and on the walls of the room? What do you think it is made of? The pattern is created from photographs of the artist's life and pop culture in Nigeria, where she is from. Do you keep pictures of special times with your family and friends? How does it make you feel when you look back at them? Sometimes when we look back at old photos of a good time, we feel nostalgia, which is a feeling of wanting to relive a specific moment or a happy, dreamy longing of the past. With all these clues we have discovered, do you think she's waiting for someone? Who would she be waiting for? What do you think? Notice the tea set is set for 2 people. Now, if you could share a meal or some tea, like Amu did with her neighborhood, or like this woman is waiting to do so, who will you share it with? Would you invite someone you already know, or someone you might want to meet for the first time? I want to thank you for joining today's reading. Till next time. See you later.